falenderoj përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian Zotin Borrell për vizitën që po i bën Kosovës. Thank you very much. Ne zhvilluam një bisedë të shkëlqyer, mund të themi, për të sotme dhe të ardhmen e Kosovës dhe Ballkanit Perëndimor, për të ardhmen evropiane, dhe është një mesazh i fuqishëm. Vetë vizita parë që Zoti Borrell e zhvillon në Kosovë për të vazhduar tutjen në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe që tregon rritjen e vëmendjes së Bashkimit Evropian në Kosovë dhe Ballkanin Perëndimor. Në një moment vendimtar për të ardhmen e vendit tonë, për integrimet euroatlantike, për zhvillimin ekonomik, orientimi strategjik i Kosovës është shumë i qartë. Kosova të punojë edhe me fuqishëm që të jetë pjesë e NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Dhe në këtë drejtim Kosova është duke punuar fuqishëm në implementimin e gjitha reformave, qoftë në ekonomi, në politikë, në legjislacion, por edhe në kryen obligimeve që ka për paqen dhe stabilitetin e Ballkanit Perëndimor. Por edhe këtë proces kërkohet përkushtim i gjitha palëve të involvuara në proces, veçanërisht besim, ndërsjellje dhe vlerësim. Dhe ky besim të avancohet në bazë të meritave. Por për fat keq, biseduam me Zotin Borrell e informova në veçantë se për këtë procesit të liberalizimit të vizave Kosova është trajtuar padrejtësisht, sepse Kosova ka implementuar në tërësi të gjitha kriteret që të ndodh liberalizimi i vizave për Kosovën. Prandaj vlerësoj dhe shpreh edhe një herë, edhe sot nuk mund të mos shpreh zhgënimin e institucioneve dhe qytetarëve të Kosovës me mosnxjerrjen e vendimit nga ana e Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën. Në veçanti, kur kemi parasysh se kemi të bëjmë me një vlerësim jo standardeve të njëjta me vendet e tjera në rajon, kur edhe vendet tjera, kur disa prej këtyre vendeve kanë probleme me funksionim të demokracisë, të sundimit të ligjit, të drejtave të njeriut, të funksionimit të lirë të mediave dhe trajtohen në mënyrë të afirmuar se sa Kosova që është shembull i demokracisë në rajon. Prandaj e kam thënë edhe më herët dhe refleksoj edhe sot, dhe duhet të jem shumë i hapur dhe sinqert. Bashkimi Evropian ka bërë një gatim strategjik me liberalizimin e vizave me Kosovën. Dhe ky zë gjendje e diskriminimit të Kosovës është krejt i padrejtë, sepse po pengon të ardhmen evropiane. Unë duhet besoj se me energjinë, potencialin dhe kurajon që Zoti Borrell do t'i jep politikës jashtme të Bashkimit Evropian dhe angazhimeve që ka, kjo qasje do të ndryshoj urgjentisht. Doja që të shohim me të vërtetë një bashkim evropian unik edhe për Kosovën. Ndërsa gjithashtu diskutuam edhe për mundësinë e arritjes së marrëveshjes finale në mes shtetit Kosovës dhe atij të Serbisë. Zoti Borrell ka përvojën e tij si njeri politikës dhe diplomacisë, si përvojë jetësore, të cilën unë e vlerësoj lart. Dhe kam besim që së bashku me ekipin e tij, në koordinim me shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, do të punojmë fuqishëm në garantimin e procesi transparent, një dialogu që do të sjellë rezultate për dy vendet dhe popujt tanë, që sjell paqë, stabilitet dhe të ardhme evropiane të sigurt.
Pra ajo që duhet të ndodhë është që Zoti Borrell të jetë i mbështetur në mënyrë unike nga të gjitha vendet e Bashkimit Evropian, dhe që mos do siç ka ndodhur në muajt dhe vitet e kaluara të fundit, që në rast se aktuar edhe një minutë sa përpjekje pasore, këtë mënyrë të pakuptueshme. Pra çelësi arritjes së marrëveshjes finale Kosovë-Serbi është uniteti evropian dhe koordinimi i ngushtë mes Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Natyrisht, pjesë e suksesit është marrëveshja e tretë, që në kupton njohja reciproke në Shtetit të Kosovës. Lantarësimi i Kosovës. Që di se nuk do të jetë një proces i lehtë, por jam optimist se i arritshëm. Prandaj pres edhe nga Brukseli dhe nga Washingtoni një përpjekje të shtuar, koordinuar, që të përmbyllet me sukses. Thank you very much, Mr. President Thaçi, thank you very much for your very warm welcome. I'm very happy to be here in Kosovo. I'm very happy to be here in Kosovo, and I came here, President, to offer our collaboration to facilitate the dialogue between you and Serbia. And also, I came here to ask for your trust and confidence in order to have a very good cooperation. I'm saying that because for me, the European Union is not complete without the balance. And ending all conflicts and feeling the wounds that you and other countries have been suffering, it's a priority. It's a requirement to ensure the stability and security of the whole Europe. We are not doing that just because we love you, despite that we love you, but because it's in our interest. The stability of the neighbors is your stability. The security, prosperity, freedom of any country in Europe is an asset for all of us. And we cannot afford anymore to have the Balkans apart in a critical situation with countries not being good neighbors each other, and pending of the sad days of your history when you were in war and you were suffering casualties and people missing the keys into the corridor are still represented. I'm coming from a country where I know very well what does it mean missing people. And I think that my experience, both politically and personally, can be of help to facilitate this dialogue. I want to say also that we are completely very far away of any kind of intervention on your internal affairs. The Kosovo are a free people who decide about their future. They voted, they elected representatives. It's up to them to form a government. It's not up to us by any means to intervene, to interfere, to show any kind of preferences. We haven't done and we will never do. It's up to the Kosovars to decide their future, who is going to govern this country. The only thing we would like is that you form a government as quick as possible in order to start working. And I am very happy to know President Thaçi explained me that it's going to happen soon, and then we can continue, not continue, to restart our work. I know that the visa issue is a very sensitive issue, and I fully understand.
And as frankly as you have been with me, let me tell you that I cannot promise when this visa liberalization will happen, because it is a decision that has to be taken by the member states. What I can say from my side and from the side of the European Commission, which I am representing because I am Vice Chairman of the European Commission, that your country, Kosovo, has met, from a technical point of view, all conditions for visa liberalization. And it's high time to proceed. From the point of view of technical requirements, you fulfill everything. So this is the shared objective. It's long overdue. I know that Kosovo would like to travel freely as any other country in Europe. And I insist, I cannot promise. I haven't come here to promise because I can't. But I can assure you that from the point of view of the European Commission, there is no technical obstacle, and this has to be taken into consideration by the member states when they take their final decision. Let's support is going to be reconsidered. We have been supporting Kosovo. We, European Union, let me put some examples. President, you know very well that more than 1 billion euros has been invested here in the European Union. Others maybe can give nice words, but we are giving nice words and financial help. On the sector of transportation, infrastructures, we are engaged more than 150 million euros helping you to improve the infrastructure. And today I'm very happy to say that we are going to offer an investment, 75 million euros, to reduce the emissions of the coal electricity plant, which is killing people. Frankly, this is a much important issue. You know, we are engaged in a Green Deal in Europe. We would like to get rid of the coal. But very happy on the framework of the European Green Deal to provide some help in order to reduce the emissions of this very important electric facility. I will be very happy to know the country, the people, in order to engage personally in a process that I hope to be very fruitful, in order to solve one of the problems that still remain in the geography of Europe and overcome all the difficulties of the past. Thank you for this. Mr. Borrell, if we can come closer to the microphone, please, because we're barely hearing you. You haven't heard me? Sorry? You haven't heard me? Okay. My first question is, as you may know, the Americans have a, let's call a plan for the Kosovo-Serbia dialogue. They made it very quickly. The agreements in Berlin for the railway and the airway between Pristina and Belgrade. Are you an outsider in this? I mean, the European Union is an outsider in this whole story. And do you have a plan if the Americans have it? Well, and I have a second question, if I may. Yes, the second question is on the issue, as we all know, Europe has 5 members who do not recognize the independence of Kosovo. How are you going to work with them and to convince them maybe to recognize the state and work in the future with Pristina? Thank you. I'm there. Well, ultimately, it seems that the Americans has a lot of plans. They have a plan for everything. They have a plan for the Middle East, and they have a plan for Kosovo. The important thing is not to have a plan. The important thing is to engage, frankly, with resources.
Because as far as I know, the Americans haven't spent a single euro in Kosovo. And we have spent more than 1 billion euros in the last years. And on the framework of the infrastructure, as I told you, we are investing 150 million euros to improve your infrastructure. But I'm not competing with the Americans. The United States and the European Union, we work hand in hand in many places in the world. And here also, there is no problem at all among us. We will work together because there is no differences. We pursue the same interest, the same objectives to solve the problem. And I told the President that there is no rivalry, there is nothing to blame each other. The only thing I want to do is to put in evidence that we are not someone missing. By the contrary, we are very present. Maybe we are not enough outspoken, but in practical terms, we are doing a lot. I wouldn't say that we are missing. Yes, there are 5 European countries that hasn't recognized Kosovo. My task is not to convince them to do so. The European Union doesn't recognize countries. I'm representing the European Union, not a single state. Now I am European, acting as an European civil servant, a European political responsible. My duty, my task, my endeavor, my objective is to accompany, to facilitate the negotiation between Serbia and Kosovo, because the problem can only be solved by Serbia and Kosovo. It's a negotiation between the two of them, and the result can only come from an agreement between the two of them. And there is no other solution. We are not going to impose because we cannot and we don't want, even if we could. What we want to do is to facilitate an agreement. And if this agreement is being reached, nobody will be more popist than the Pope. Last question, Euronews. Erion Popova, Euronews Albania correspondent. President, a jeni i ftuar nga zoti Borrell në takimin I cili do të ndodhë në Berlin, kur do qoftë ai, para ose pas formimit qeverisë, ose me thonë ma shkurt, a do të jenë presidentët, ju dhe zoti Vučić, në tavolinën negociuese në vazhdimin E dialogut mes Kosovës dhe Serbisë? And another question for Mr. Borrell, please, can you be more direct? Why didn't you meet Richard Grenell, and is EU on the same line with America about the dialogue between two countries? I haven't understood the second question. I haven't understood the second question. Okay. Why didn't you meet till now Richard Grenell? And is EU on the same line with America about dialogue between Kosovo and Serbia? Well, I think I already said that we are here to facilitate the dialogue between Serbia and Kosovo. I don't see the difference. Well, why I haven't met someone? I've just arrived. I think the first thing to do is to visit the president of the country, you know. We are not competing, you know. At least we are not competing. We want to cooperate. We want to work together. We don't have differences. We are not looking for protagonism. We want to be useful. And sometimes, in order to be useful, you have to be discreet. About the first question, I am not organizing the meeting in Zagreb. The Greenwich meeting, as always, is being organized by the country who holds the presidency, Croatia. Deshet e theksoja që Kosova nuk ka qenë kur ndonjë çështje që ka bo dallim në qëndrimin mes Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Kosova që nga viti 98-99 para së gjithë, deri sot. Do thot, që dhe Brukseli dhe Shërbate kanë plotësuar një tjetër në një objektiv dhe qëllim përbashkët për konsolidimin e demokracisë në Kosovë dhe natyrisht afirmimin e Kosovës si shtet I pavarur dhe sovran me shtetet e Bashkimit Evropian, që e ka njohur Kosovën e në të njëjtën kohë që të jemi pjesë sa më shpejt
e NATO-s dhe Bashkimit Evropian, sepse edhe ne jemi Evropian pavarësisht se s'ka ka ndodhur edhe liberalizimi i vizave. Kështu që qytetarët e Kosovës, institucionet e Kosovës gjithmonë janë mirënjohës Bashkimit Evropian, Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe NATO-s. Natyrisht, Kosova si shtet i ri është një shtet mik i përjetshëm i Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe natyrisht partner strategjik. Dhe ky partneritet do të ruhet përjetësisht. Dhe Bashkimi Evropian nuk është i shqetësuar pse Kosova si Evropian më të ri popullata më pranë në botë. Përkundërzi është vlerë kjo. Ndërsa sa përket përsëri procesit të dialogut, unë diskutova dhe me zotin Borrell tash, kam besim plot që do të ketë e para që duhet jetë jetike, është ajo që Bashkimi Evropian duhet jetë unik në raport me dialogun Kosovë-Serbi. Dhe që angazhimet e zotit Borrell të jenë të mbështetura nga të gjitha shtetet anëtare, si cilësi për me rifillu dhe me pas sukses. Por që të ndodhë suksesi real, duhet të ndodhë koordinimi pilot mes Bashkimit Evropian dhe shteteve të bashkuara të Amerikës. Paket koordinim nuk do të ketë sukses. Prandaj në kaluarën e afërt, kemi pa një koordinim më të ngushtë Bruxelles-Washington se sa vetë mes vendeve të Bashkimit Evropian. Kjo ka qenë shqetësuese. Prandaj këtu duhet ndodhe fokusi që të ketë një unitet plot të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Roli shebave vazhdon të jetë i pazëvendësueshëm. Ambasadori Grenell ka bërë punë të mrekullueshme në dy angazhime që ka pas për arritjen e marrëveshjeve të tjerë nuk kanë arritur të bëjnë në të kaluarën, prandaj neve na mbetet që të bashkëpunojmë ngushtë me bashkinë ndërkombëtare, me partnerët tonë, me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E di se qëllimi edhe i Washingtonit edhe i Bashkimit Evropian është fuqizimi i Kosovës, konsolidimi i shtetit të Kosovës dhe ardhmja e afërt në NATO dhe Bashkimin Evropian, por edhe e ardhmja tërë Ballkanit perëndimor. Prandaj marrëveshja finale Kosovë-Serbi është jetike për paqen në Kosovë, në Serbi dhe tërë Ballkanin perëndimor. Natyrisht se tash jemi dëshmitar të planeve në botë. Kosova ka përkrahur planin e presidentit Trump për marrëveshjen eventuale mes Izraelit dhe Palestinës. Ne jemi vend sovran dhe kemi pozicionin tonë të qartë, të pavarur dhe sovran, ndërsa me angazhime tjera që i kemi do të punojmë shumë ngushtë, do të jemi shumë i hapur me ju dhe qytetarët e Kosovës, siç është edhe me zotin Borrell, dhe do është shumë qartë se mos liberalizimi i vizave nga Bashkimi Evropian për Kosovë ka ndikuar që reputacioni i Bashkimit Evropian të jetë shumë i ulët në Kosovë. Prandaj duhet të bëjmë diçka që kemi diçka konkrete nga Bashkimi Evropian për qytetarët tanë. Por unë jam optimist dhe besoj që të vërtet të vijë. Thank you.